Hola, hola amigos de CGI, soy Alexandra y en esta pequeña lección vamos a hablar de los verbos reflexivos específicamente para los viajes, okay? So we're going to talk about reflexive verbs. We got some ones that beginners can use. We also got some leveling up for intermediates or advanced. So stick around and let's learn about these diferentes verbos para los viajes. Okay, so we're going to start with cinco verbos that are super comunes. A lot of these verbos actually have to do with movement. So we're used to seeing reflexivos being used for like routines, like things we do diariamente. Okay, but en este caso son verbos that a lot of times have to do with movement or emoción. Okay, so verbo número uno es el verbo quedarse. Quedarse, what does that mean? To stay, okay? So muy importante. Por ejemplo, en CGI, cada año, actually dos veces al año, twice a year, tenemos viajes de inmersión, okay? Nuestros estudiantes se quedan con familias anfitrionas, okay? So our students at CGI in our immersion trips, which we got them coming up this summer, okay? So in Costa Rica y Ecuador, okay? Our students stay with host families, okay? So se quedan, okay? They stay with host families, okay? Muy bien. Un verbo muy importante. Número dos, el verbo perderse, okay? Perderse. So, perder, to lose. So what's perderse, okay? To lose oneself, right? To get lost, okay? So, por ejemplo, yo me pierdo en ciudades grandes fácilmente, okay? I get lost in big cities really easily, okay? Me pierdo. Okay, muy bien. Número tres, divertirse. Divertirse, otro verbo super importante. This is a verbo de emoción, okay, like sentirse, okay, divertirse, to have fun, okay. So you could ask somebody like, oh, ¿te divertiste en el tour del volcán? Did you have fun on that volcano tour? Okay, ¿te divertiste? Okay, en el pasado. Did you have fun? Okay, muy bien, muy bien. Número cuatro es el verbo irse. Okay, that's ir, like to go. Okay, but of course with our reflexive pronoun and el infinitivo, irse. So that could be like to go away, or more comúnmente es como salir. It's like to leave. Okay, por ejemplo, nos vamos para el aeropuerto en 30 minutos, okay? We're leaving to the airport in 30 minutes. Nos vamos, okay? So you probably heard that one a lot, actually. It's pretty common, muy común, okay? Finalmente, el último verbo es número 5, bajarse. Bajarse, so bajar, like to go down. And of course, when it's reflexivo, it's like to get off or to get down from somewhere, like yourself. Okay, este verbo es muy común con modos de transporte. Por ejemplo, el bus o el tren o un taxi, un Uber. Okay, por ejemplo, puedes preguntar, you could ask like the cobrador, the collector, the guy who collects the fares, or the chauffeur, el conductor del bus, por ejemplo, aquí es donde me tengo que bajar. Is this where I need to get off, right? Me tengo que bajar aquí para ir al museo. So is this where I need to get off to go to the museum? Okay, muy bien. So bajarse, un verbo súper importante cuando uno viaja por Latinoamérica. Okay, muy bien, muy bien. Ahora tenemos dos verbos más, okay? Un bono, un extra here, dos verbos más, okay, para los intermedios o avanzados. If you might not know these ones very well yet, or you need a bit of a refresher, okay? Un verbo es darse cuenta. Darse cuenta is an idiomatic expression that's like to say like to realize, okay? So it's not realizar, that's a false amigo, okay, a false cognate, okay? It's darse cuenta, okay? Dar being the verbo, say the reflexive bit, right? And cuenta always stays the same. So you could use this to say like, no me di cuenta del tráfico, like I didn't realize there was traffic, okay? No me di cuenta. It could also be like, did you hear about this? Like, oh, te diste cuenta? Like, oh, did you hear about that thing that happened? Or did you hear this was going on? Okay, muy bien, muy bien. El segundo verbo es imaginarse, okay? Imaginarse es un verbo bastante común en conversación, okay? It could be like to imagine yourself, or also like to assume something, like to imagine it's going to happen, or imagine this will happen. Por ejemplo, me imagino que en el Parque Nacional hay muchos animales, okay? So I imagine, I suppose there's going to be a lot of animals in that national park, okay? También como un mandato, a command, muy común, especialmente creo que en Centroamérica decimos eso muchísimo, es imagínate,
Imagínate vivir aquí para siempre, okay? Imagine yourself living here forever. I'm sure I said that one when I first came to Nicaragua, and here I am, okay? Muy bien, okay, déjenos un comentario con otros verbos reflexivos que ustedes usan cuando viajan, okay? Or if you're a beginner or a beginner intermediate and you want to practice these out, okay, then denos unos ejemplos, okay? Leave us some examples. We'll be happy to correct them, okay? Muy bien, nos vemos. Adiós.